Всем привет. Всем здоровенько. Это привет, Василиса, привет. Так, ну что, начинаем прохождение душного детектива, да? Надеюсь, что это просто шутки. И на самом деле он будет не совсем душный, а в принципе или играбельный. Если он реально будет как первая часть, это будет дроп. Потому что, ну, такую... Вообще... Так, все, уже душите. Почему с ума? Почему? Например. Назовите хотя бы одну причину. У вас вождение с ума. Вас хуй сведешь. Сейчас пойдем я тут. Подрублю кое-что. Да, да. Странное чувство. Печки подкину, скажу, что ты ее украл с пятерочки. А, понял, все. Ну, а это не от меня же зависит, да, что игра будет душная. Так. Ну, сразу, ну, наставим на сотку. Эффектов чуть убавим, да? Голосов прибавим. Ой. Ну все. Кулика решил высадить. Так, все, друзья, давайте начинаем. Новая игра, ну, возьмем обычную сложность. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Даже бабушка на ютубе. Мы играли в Киберпанк. Ну, хотя бы Саба есть, это уже хорошо. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. Ну да, тут, блядь, сложно. Короче, он говорит, что в жанре есть. Ладно, сейчас. Не, ну это что-то новенькое, согласитесь. Даю с ходов поиграть за мужика, голого, толстого, волосатого. Такое ощущение, что то же самое озеро, которое было и в первой части. А в закрытую игру он орал как сучка. А что он там орал? Страшно было? Страшно, вырубай! Не, ну обалдеть. А почему я не могу его лица посмотреть? Господи. А, понял, он же голый, чтобы его пипирку мы не зрыкнули случайно. Зрелый мужчина, может, с ним познакомлюсь.
Свет, я иду к... Ой, Василис, я иду к старому дубу. Подходи, сейчас мы встретимся. Либо он такой мохнатый, либо он контуром черным обрисован. Я понять не могу. Но интригующее начало. Скорее всего, да, это тот самый озеро из первой части. Неужто ли все будет проходить в событиях первой части? Потому что первая часть была душненькая. Ну, не знаю, может, здесь это все исправили. Я надеюсь, что я ее не дропну, как это... Ой-ой-ой. Где он еще гиф есть? Вот он, старый дуб. Где ты, Света? Василиса, точнее, где ты? Я подхожу к старому дубу. Я вот пришел, я здесь. Для быстрого бега нажмите... О, придется бежать, да? Но это не очень быстрый бег. Нет, Иван Иванович. Я больше помогу, я понял. А чё он? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Я плыву, бегу. Иди на голос. На голос колокольчиков. Да кто? Кто? Иди на голос моих колокольчиков. На. Культ. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. I'm coming. What the fuck? Shit. To the company. Let's go! Обалдеть. Зайчик писать. Но мне не нравится сам жанр игры вот такой вот, ну, как он там. Квестовый такой, как он там. Заказывай. Ну, обалдеть. Кстати, на самом деле, начало прям интригует. Прям что-то... Алан. Проснись. 2. Новелла, да, вон, новелла. Визуальная новелла. Второй подъем Алана, друзья, у нас. Но пока как-то в чем-то какой-то культ, ну, механика, как я понял, с фонариком будет то же самое, что и в первой части, судя по этим. Ты от них там убегала, я понял. А ты что у нас? Темнокожая? Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get Один из главных персов. Ну, такое слышал, да, что будут 2 персонажа. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Блять, купил фисташки, разгрызть их не могу. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid.
Wonder where she gets that from. Опа. Синхронность пошла. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as PBI. backup. Okay. Как ФБР расследуется? Nothing that would... Федеральное бюро расследований? Типа такого? Here we are. Cauldron Lake. Не, ну пока выглядит в касценке вроде неплохо. To work. Ты слишком много знаешь. Ты видела мою голову? Она как у инопланетянина. Лицо маленькое, голова здоровая. А мозг A гигантский просто. deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Приглашение. Возвращение. Глава 1. F-карта. Попасть в местное преступление. На карте показаны важные места поблизости. I think I hear someone. И где тут близость? И тут важные места. Парковка. Ну, карта относительно небольшая, я понял, да? О, ну, карта прикольно, на самом деле, нарисована от руки. Так, ну... Или это что-то карта, которая закрыта. Я, короче, херь какая-то. Ctrl-цели. Нам туда, а может, я туда хочу. Та-та-та-та-та-та-та. Ладно. Шныргли, слышал эту херню. Да. Игра выглядит на самом деле неплохо. Эй. Эй вы. Эй я. Эй ю. Hey there. Так, стрим не лагает, нормально все идет. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. Saga. I'm leading this case. Сага You already Андерсон. know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. Ну, мозгами My работает, да? partner Thornton, down at Yeah. the crime scene. Умный черт, нахуй. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Тут не лагает. Хорошо, хорошо. Потому что, почему спрашиваю? Потому что игра сильно требовательная на самом деле. Прям реально требовательная. И как обычно, наверное, оптимизация говно. Так, свидетели были? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. А все-таки те выжили. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. То есть у мужика вырвали сердце. Про оккультистов, да, базара нет. Я сам не люблю эти секты, но вот как ты сама понимаешь, что это гребаное Before we get to the crime клише. scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Что это гребаное клише. I Сектанты need в to think таких through играх the это facts прям of the case. зацепки. The Mine Place.
Обитель разума. Version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each Соглашусь, case. соглашусь. Using each field office as a model in my head. В смысле? The facts are on the board. Здорово, здорово, Александр. Everything we know about the previous murders. Так, а это типа, вот это сейчас фигня, это типа мы переносимся, она типа думает. Вот так же, представьте, вы сидите, это я сижу дома за компом, вот так же у меня в башке все там самое происходит, понимаете? Это как бы, ну, на самом деле... Досказывается это моментальная методика, которая помогает саге изучать улики и делать выводы по ходу расследования. Перемещение. Точно так же думаешь, да? Приблизить, отдалить. Смотреть доску зацепок больше. Дальше нажать, чтобы выйти. Так, в окрестностях Брайт Фоллс произошла череда убийств. Чтобы найти душегуба, нам нужно установить связь между преступлениями. В 50 году больше ничего общего. Это... А кто это? Учительница. Этот мужики есть. Вздутие на причину смерти разных травм случайно. Портрет убийцы. Пока ничего такого. Нет. При входе в убитель разума игра не останавливается. Имейте это в виду. Игра не останавливается. Прикиньте, когда мы думаем, игра не останавливается, нифига. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Звук моего голоса. Культистов, кстати, да? Прикольно. Не, игра выглядит на самом деле прикольно. Но You okay to jump down? вы заметили, игра в той же атмосфере, что и первая часть, то есть такая же мрачненькая, все серенько, вроде как зелененько, но все равно гамма такая серенькая. Надеюсь, что игра не будет вот это вот много беготни, ходьбы, что мы и постреляем тут в меру и поизучаем, то есть все игры шедевр. Ну, я не знаю, ну, всех игр я не знаю. Какие у нее еще, например, игры в этой компании есть? Скажи мне. Я просто... Это же как-то Remedy, да, по-моему, их делать. Mirror... Так. Ты читай. Mirror Peak. Могучая гора вдали. Не то, что... Не что иное, как Mirror Peak культовая достопримечательность с видом на озеро Колдрон, а под правильным углом вершина будет держаться на тихой глади озера со своей всей красе. Ну, прикольно. Это они Киберпанк вроде сделали. Не, Киберпанк сделали, это CD Projekt Red. Это не совсем другие, совсем разные студии. Путаешь. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Dishonored. Control. Ну, Alan Wake и Control, да, базара нет. Quantum. Это все они, да? То есть это все одна студия. Все, я понял, все, я понял. Я просто, кстати, вот про Dishonored и Heavy Rain я не знал, что это они. Я знал, что Alan Wake и Control это одна и та же студия. И Quantum Break я не знал, на самом деле. Вот все. Я теперь я знаю. Теперь я умный. Теперь я шарю. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. Umbrella. Thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, Да. Я, кстати, думал как-нибудь их поиграть. Если будет желание, пишите. Они у меня есть, я могу бесплатно их, как сказать, ваш заказ выполнить, потому что игры-то у меня есть, так что поэтому
Если нечего будет стримить, я с радостью поиграю в Dishonored. Поэтому, если нечего будет стримить, я у вас прошу, если придете, согласитесь, будем катать Dishonored. У меня первая, вторая есть и дополнение. Магазин Озеро Конор. Друзья, загуглите, пожалуйста. На озере это, Колдрон, происходит событие первой части. То же самая локация, что ли? Я не понимаю. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Куда меня, мужик, пихаешь? Ой-ой-ой. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. А есть We didn't какой-нибудь, touch nothing, you know, типа, procedures and stuff. ведьмачье зрение? Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Ну, я понял, что осмотреть. А как ты? С какой стороны? А, во, все. Body is positioned on the table. Ritualistic. Открывать список собранных саг. Ну, имя такое Сага. Лучше стать диван. Когда ты такое говорил? Список собранных сагой уликой, чтобы выбрать изображение, добавить. Ну, Сага, ну, имя... Почему не Сара? Сана Коннор, Сара Танкреди. Сага. Сага Рассвет, блядь. Ладно, я понял. А я что-то даже это... Не это... Ладно. Так. С. Место убийства. Another body turns up just as we arrive. Что, in например, в town. курсе обнаружили еще один труп. Coincidence? Совпадение. А, это новое. После добавления изображения на список появляется новая линия расследования. Все. После добавления нового изображения появится новый вопрос. Совпадение последнего убийства. Я пока не знаю. Все, погнали, конечно, дальше расследовать. Славянский мудрец. Я такой. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. А ремни как для этого, да, как он, ну, которые связывают, типа, грузы всякие, да, тягачи, там, вот тут внутри таких вот, где вон надо, та скрепка, которая там, она, ее связываешь, там, движение делаешь, браунерское, да, она, типа, скрепляется. Такая вот фигня, да, по-моему. О, это сердце. The killer left the heart right next to the body. Но как они они выронили, они съебу давали, они и выронили тело. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Неудавшийся хит, ну... Доска зацепок. Это мы постоянно будем сюда нырять, но это душновато чуть на самом деле. А улики можно спать на открытых. Ugh. А что ты не можешь поместить?
Think, Saga. В смысле, думай. Ульки нужно расположить на открытых вопросах. Ну, я располагаю. That's not right. На эту фотку другую было. Короче, мужик, когда мне не подходит, когда я бегал, казался более стройным, да? Более стройным. Игра уже душит. Ну вот, 2. А, на вопрос, блин. Я понял. На вот этот вопрос, а не на этот вопрос. Ладно. Боже мой. Я уже... From chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. Да вообще пиздец. 4 murders that we know about. Игра меня победила, нахуй. Так, улики помогли найти ответ на открытый вопрос и перед умозаключение по мере расследования в целях будет появиться новые вопросы. Охуеть. Who is our victim? Who killed him? Что это такое? Need to find more clues. Нужно больше улик. Large amount of blood on the table. На столе много крови. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Это следы. Это все следы. Они бухали здесь. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They Пивчик. spent time here. Waiting. Не привлеки, да, интеллект. Тут я с тобой согласен. Поговорите с кем-нибудь. Найдите улику. Так я же нашел улику. На будущее. Ага. Вот он пошел. Boot prints indicating multiple killers. Шерлок Оф Quite the party. Диваныч Холм. Так, все. Нужно свидетеля допросить. Где свидетель? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Угу. Ну, получается, Quantum Break, она интересна чем? Она интересна своими механиками. Там очень прикольные механики, связанные со временем. Эти вот прям Quantum щит, там Quantum вот этот. Ну, прикольно, на самом деле, сделано, то есть. И мне нравится, что там привлекли актеров, вот этих вот, которые там, 3 актера, да, главных героя, они прям все, вот, не знаю их имена, не буду. Но я знаю, что этих фильмов, один там Айсмен, второй там Остаться в живых, по-моему, в этом играл. В сериале, а другой, по-моему, в «Игре престолов», Питер Беллич. Все. Ну, там это на самом деле классно. Давай дадим погонял убийц, например, доктор странный. Странный доктор или доктор странный? Давай, доктор. Док. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget.
Странный доктор 3 в главной роли Бенедикт Камберскотч, да? Так, ну мы, кстати, знаем, у кого сердце есть. Не понял? Доставал сердце, есть борода, но это не увидели. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? Угу. I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Посмотрим, выясним. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Опять надо подумать. Сколько ты можешь думать? Надо был Бирс, его уволили из ФБР. Угу. Тортон. Имя жертвы Роберт Нейтгейл. В последний раз его видели в Брайан Фоллс 13 лет назад. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Так что здесь штатив. Ну, это пока все элементарно, да? То есть просто раскладываем. They planned for the Запятые murder to happen ставить. here. Да, как тебе удобно. They were waiting for him. Можешь вообще без букв писать, я буду так понимать. He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Откуда пришла жертва? С бассейна, блядь. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Надеюсь, нет. Piece it together. Досье. Сага может интуитивно обнаружить новые улики, составлять досье на интересующие людей. Ёп, это да, какая-то просто Шерлок Холмс. Пропавший. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. Надейся. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Вот как она это поняла, что он с озера вышел? Nightingale was Это вот ее типа нейроспособности какие-то, ну это уже бредом пахнет. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ну, Алана... И почему? Из-за этого сраного озера и там этой бабули, которая была в озере. Его и ебанули. Соль, почему сейчас высветлился, где он был. It's dark. He was there too. Он тоже там был. Был кто? Алан был? Что это такое? Можно кофейку въебать? This mug always cheers me up. Не худшая мать. Не лучший отец. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Я не шарю за Good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Но мы раз проходили на стриме, никому игра не зашла, сказали, все скучно, мне тоже, в принципе. Поэтому... В первой части там сюжет чуть-чуть такой, за книги больше идет, а не за расследование. Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for Она shelter. каким-то чудом узнала, то есть ее нужно отправлять спокойно на битву экстрасенсов, где Марат Башаров будет говорить: уважаемые участники, давайте выберем сильнейшего экстрасенса на сегодня. И They were это... waiting for him. When you're ready, I'd like Она you там to спокойно begin so сыграет. far. Ах ты, почему редиска?
It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew. Возможно, без задержки. Конечно, там дезодорирование было. Dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. Сделал. Then they were interrupted by those witnesses. Да, просто он же эту передачу ведет, я и ничего он мне не сделал. Нормальный мужик. Pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Ага. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. А тут была дырка. Get out more. А дырки сейчас It нету. is kind of creepy though. Где дырка? Опа, расследование. Изучить следы. Foot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Ну ты подбери этот лист бумаги, что ты, блядь, тупишь? На битву наша. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Порчу, не надо порчу. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Да сюда с души не знаю. Не знаю, That was ведущая. the page they found. А кто там был First это? step down into terrifying depths. В каком году? Да я смотрел-то всего серию. Может, парочку. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Илья Ларионов? А я не знаю такого. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the a witch with no heart. Ой. A strange echo of Al murder. Черпак ведьма. Нет ничего загадочного в том, что озеро Колдрон получило свое название из-за похоже на котел форму, однако с ним связано немало загадочных историй. Например, его считали проходом на тот свет, если история о ведьме, чьи Колтон на самом деле было озеро. Легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда ее ухаживал осталось без ответа. Ее утопили, но она выронила свой черпак, и из него вырос странное дерево, которое называлось черпаком ведьмы. После она вернулась с того света, что отомстить своего обидчика, может, изначально она не хотела быть ведьмой, но только стать. И теперь происходит, теперь убили шериф. Но это та самая бабка, которая заставила Алана Вейка в первой части, мы это помним. Иллюзионист, он профессиональный типа, короче, он может из тебя скверну отвести, убрать порчу. А кролика он может из меня вытащить? Ну, тоже так. Крольчатины хочу. Да, блядь. Значит, хороший мужик. А вот это уже вопрос другой. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Как это? Miss you, kiddo. I'll be home soon. Доча? Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Странные рукописи. Но это вот, это те рукописи, которые она читала. Там, где безопасный проход. My first ever prank on Casey. A true classic. Какой розыгрыш? Что это? Типа не соль там, а что-то... Ладно, я понял. Не понимаем мы в таких розыгрышах. Ты должен будешь прийти.
А, досье. We've got a page Страница. in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. I think he came Слишком мало from забыть the lake, смысл. but his tracks make no sense. Doesn't look right. Found all I can В here. ее голове. Time to Ну, properly examine the фишка body. игры. See what В чем I can музей? find inside. Здесь изучил все, нужно доставить тело в город для обследования. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Can't go any further. Water's too deep. В смысле, прям вообще не пройти? Опять леса. Я чувствую, что это просто Alan Wake 2.0. Get lost, Anderson. Беги! Что там? Давай залезем сюда. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Мы же Василис только начали. Как оно может? Пятница. Митя сказал, что переезжает вместе с родителями. Хреново. Я ведь так и не признался, что она мне нравится. Ну и смысл теперь. Говорит, родители хотят найти нормальную работу и отдать ее в хорошую школу в большом городе. Ну и правительствуют в этом сраном Брайт Фоллс. В воскресенье, короче, я признался и сказал, что спасибо. Убейте меня об стену. Понедельник. Втянуть снова. Улизнул из дома, вместо того, чтобы, как обычно, пялиться на хижину, сходил к ней, хватит тупо сидеть на заднице. В общем, хижина происходит что-то странное. Надо выяснить, что. Добуду нужное снаряжение и вернусь завтра. Думаю, смогу забраться внутрь, исследовать пару фотографий. Будет круто. Ну, круто, исследовал. Что это такое? Батарейка! Как инвентарь посмотреть? Is that a kid's lunchbox? Детский. An Alex Casey movie lunchbox. Тут творится полным дурдом, но в самые жуткие часы не забывай, что Алан присматривает за нами. He hates those cheesy Фрагмент commercials, рукописи. but he really hates the movies. Нихуя не понимаю, ничего не понятно. Чтобы улучшить оружие? Чё? Так я всего один фрагмент собрал. Ты чё, гонишь, что ли? Я с помощью рукописей. Одна сестра Алана, одна я... Ну, возможно, будет, да, не сестра, сестра. То есть с помощью рукописей мы улучшаем свое оружие. Господи, спаси и сохрани. Где мы свернули не так? Рукописи здесь больше не живут. Все, пиздец. Здорово, Павел. Что это такое?
Хижина ведьмы. Тут жила ведьма, озеро Главное будет осторожно, возможно, тут до сих пор обитает. Ну, все понятно. Для туристов. Популярным блогерам теперь стримит только новинки. Нет, на самом деле. На самом деле нет. Пижон детектив. Не, я читаю. Не-не-не. До такого дела никогда не дойдет. Здорово, Сань. Не дойдет, и таким пижоном я не стану. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Что здесь вообще... Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. И чё? Ну. В бесплатную лицензию баш. Честно, пока, Павел, не знаю. Вот сложно сказать, пока что-то такого прям вау-эффекта нет. Начало нормальное. Но пока просто бегаем. Пока еще ни разу не стреляли. То есть сложно пока сказать. Я думаю, через часа 2, если в 3 поиграем, я могу сказать, в принципе, мнение. Там уже мы все должны будем и пострелять, и все. Пока история запутанная. Бесит то, что аддон мы каждый раз должны залезать к ней в мозги и изучать эти страницы и тому подобное. Это на самом деле, ну, такое себе. Чуть-чуть, мне кажется, неудобно. Пока смотрим, Павел. Попозже скажу. Да, вроде нормально. Я играю вон 60 FPS, стабильненько, стрим не лагает. А мне больше, в принципе, надо. Вроде, ну, если детектив интересный, то, ну, будем играть. А чё я должен нажать, чтобы использовать ее фонарик? Где у нее фонарик-то? Тут параметры, управление. А, Саня-то сейчас неудивительно, сейчас везде. А какую клавишу мы сделаем фонарик? Так, у нас клавиши X, там что-нибудь такое есть? Давай X сделаем. X, все. X фонарик. О, боже мой. Понедельник, 3.09, замечена подозрительная активность. Разведчику показалось, что он видел движение в кустах. Рядом были найдены следы, но некоторые из них он сам же и затоптал. На будущее обучить разведчика. Нормально у них разведчик. Ждешь, когда на Мираж? Да, жду. Я бы поиграл бы на самом деле. Поиграл бы, да. То есть, тем более, она не такая длинная, можно в нее и, ну, позалипать. Хочу пиратку, хочу. Докладывать нечего, несколько животных, как всегда. Среда, 5.09, после наступления темноты появился охотник. И браконьер слышал пару выстрелов. Точно не наши, надо присматривать за ними. То... Вот куда не положено. Вообще, на самом деле, Вообще, я думал, Sure. игра будет The типа North Side резика. slasher. But that case was completely different. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Типа резика мы будем катать. Ну, 4-го. Ага. А ты можешь напрячь свой мегамозг и найти какой-нибудь ключик здесь? I'll look around. See you in a bit. Take your time. Вообще ни разу не думал, что это будет типа резика.
Но было типа Рейзи, который заработал, сказали, что, мол, будет опираться на Resident Evil, но просто... Не, я думал, что она будет типа как резик такая, знаешь, линейненькая, где мы будем носиться, валить, убивать, то есть там. Экшона, в общем, будет побольше. Ну нет. Дизорн игра, да. Ну, мы в это победим, на самом деле. Экшен. Я люблю экшен. Да спокойно ты, давай это вот Good to see you показывать still мне in тут, где peace, карты. Anderson. Forest can be a dangerous place. Давай я пройду. Ну пока, вот честно, You know where to find me. интересно в том моменте, то что, ну, детектив все-таки, да, такой мы. Детективы здесь вообще проходили A creepy twig sculpture? давно. Да, в принципе, как давно никогда мы не проходили детективы у меня на канале. Полноценные, то есть это такое. Вот что за эти кубики, рубики, какие-то знаки тут непонятные. Тут знаки. Что там? Но. Говорят, что озеро это кальдера, то есть образовалось оно на месте извержения вулкана или выжженной потоком лавы трещины. Но что, если это не так? Что, если это творение не просто рук человека? И не просто для красоты. Я думаю, что вулкан тут ни при чем. Его создали в определенной цели. Озеро — это тайник под водой, подводной гладью. Скрытый механизм, который только жив, когда нажмут кнопку, а люди с кнопкой в чем готовится. Не пойми к чему. Такая уже знает. Ну, короче, бредни, очередные бредни психопата. А так вот надо смотреть, блин, как у меня раньше руки до того шедевра не дошли. Ну, атака титанов, да, тут мое почтение на самом деле. Сам посмотрел наспор. И потом залип в концов. Мне говорят, посмотри хотя бы сезон, а я посмотрел все 4, но только этот финальный сезон, финальную серию не посмотрел. Какие-то знаки непонятные, то есть, ну, для чего-то по-любому они будут. Мне понравился. То есть, сейчас же, как там, в сентябре, как там, короче, или уже вышло продолжение, не знаю. Надо будет Юры спросить. И я хочу чекнуть продолжение. Ну, хотя бы, мне кажется, он бы уже мне написал, что, блядь, вышло продолжение, смотри. Did you get lost, Anderson? Да иди ты в жопу. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's Я got не some знаю, visitors честно. at the Oh Dear Привет, Diner серьезно. in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Я не знаю. Мне сказали, вот он вроде осенью финальный сезон выходит. Обходной ключ. А Thanks. вышел он... Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? Ну, сразу скажу, Павел, я не такой любитель аниме. Я посмотрел за всю жизнь всего их штуки, наверное, 4-5. I could use a Могу даже couple more. перечислить на пальцах, Try that какие. shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Но... Я говорю, я посмотрел. Так, у тебя наспор. Поспорили мы, я посмотрел. Мне понравилось. Решил смотреть до Seems того. like a nice town so А far. бензопилу я что-то не хочу Prejudice смотреть. aside. Я не фанат аниме, на Pretty самом деле. woods. Cute Ну, lodge то так without это, да. snowmen. Мне понравилось. We should Прям. go for a hike if we get a Неплохая. chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Что за будка трансформаторная? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it.
A lunchbox again. Who's leaving these out here? Героиня, ты не одна. Героического тебе дня. Нормально. Шутки шутят, блядь. Я же хотел... Я побольше посмотрел. Ее в душик, да. Ха-ха-ха, нормально. Нормально. Я Наруто тоже не смотрел. Ни Блич, ни Наруто, вообще не. Я посмотрел... Вот, кстати, посоветую посмотреть Хелсинг. Аниме. Ову. Ову конкретно. А не прямо... Можно оригинал, но Ова лучше. Can't fit the Ладно, clues всё. all together yet. Heart removed. Да я бы не осилил бы столько серий. Там же серий Tracks leading to a dead 500 end. тысяч миллионов. Tripod for a camera? Сейчас спорим, Света скажет. Что вы сказали против Наруто? Maybe. Она его всего... And why Хелсинг- take out Хелсинг his heart неплохой. just to throw it away? Стальной алхимик мне понравился в свое время. А, ничего не скажешь? А чё с тобой? Ты заболела, Свет? Ну, без обид. Я просто знаю, что тебе нравится это аниме. Так, у нас 3 дороги. I'll be back in a second. Roger. Что это такое? Самые редкие дикие виды Тиханского северо-запада. Наконец я добрался до озера Колны. Пролез через забор. Не проблема. Если иметь соответственно снаряжение и навыки. На чё? Я сейчас всю собаку съел. Следующий шаг — найти редкого и неуловимого желтоголового королевского певуна. Время года для него неподходящее, но может повезет наткнуться на него, прежде чем улетит в теплые страны. Обратил внимание на необычное поведение местных птиц. Кажется, они чем-то встревожены, сбиваются в крупные стаи возле озера. Хищник пока не видел, но ветер приносит какие-то странные звуки, их трудно разобрать, но я начинаю беспокоиться. Боюсь, здесь не бессмысленно поискать другое место. Локи становится ближе. Отошел от берега, растительность здесь умопомрачительная. Осенью надо будет обязательно вернуться сюда. Встречал прекрасный экземпляр клена. Завито просто полюбуюсь, как живописнее у вас. Короче, это запретить заметки. Это все хуйня, это к сюжету не относится. Не говорю, что... Если посмотрел, значит, текешь уже. Я бы не вытернул, если бы не тек. Столько серий смотреть. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Поехали. У Наруто серьезно. I can't Или get that рыпа. manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. О, банка. Или это сперматозоид? Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Мне реально стало интересно.
какую параллель они проведут между ней и Аланом Вейком. Реально уже стало интересно. И он сказал, что видел по всем направлениям. Ну вон, белый, это что, не они, что ли? Ну, похожи. Ладно, померечилось. Сорян. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Hi. Бутылка. А в чем бутылка, не сперматозоид? Что такое? Исторический домик. Подождите. А это не тот самый домик? So sleepy. Just a few more days. Ой, где время? Я прям всегда максимально Это не тот, где мы пиздились в первой части? Я всегда думаю о игре. Я максимально сосредоточен. Дурик! О! Здорово, заебал. А он это... Вышел в хорошем качестве? Я бы посмотрел бы на самом деле. Я хотел посмотреть его. Последние новости с платин, особенно про 2010 год, сравнить со старым делом, не русского культиста, вообще ты, дело рук, также преступник. Все, да. Опа, толкан. Туда толкан. Туда толканич. Угу. Закрыто. Странно. Дверь закрыта. It's not opening. Тоже закрыто. Я полицейский, откройте все двери. Явки, пароли. Говори все, сучка. Вот. А можно с ним потанцевать? Девушка, я не танцую. Девушка, я не танцую. Здорово. I'll be back in a second. Roger. Барби Кент. Это тип... А, так я пришел к себе туда, где, ну, я понял. Типа, где я должен быть, все это развешать, а не у себя в башке. Олень. А вот он, это олень, который... Rest easy, buddy. Почему она к оленю хорошо относится? Это ее бывший, что ли? Она такая всегда, мы надеюсь, ты в раю. Ну, блядь. По-любому бывший. Hello. Здорово. Карта. Bright Falls. Карта добавлена. Так, какие у меня цели? Допустить свидетелей в закусочной. Опять это сраная закусочная, которая была в первой части, помните? Так с нее же все и началось. Там Алана обработали, там его прям заговорили. Hey. Что значит хей? Ох, какой здоровый. Чисто я посмотрю. У нее появились мозги, она купила себе все. Давай, Павел, давай. Поиграй в Мираж, поиграй, потом скажешь. Слышь, мужик, а ты сможешь залезть в того мужика? Ладно.
Это, по-моему, тот самый вот это вот место, куда мы вообще Алан прибыл в первой части. Oh dear. Дорогой олень. Мила, что тебе не нравится, мужик? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. В смысле, ничего здесь типа такого ничего нету? Ну ладно. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, Это же актер. Кто вспомнил? Кто? Вот. Это же он. Реально актерище, который, ну, я не знаю, как его зовут. Suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Ну, который в Люди Икс, Айсмен, это же он, вон. We've looked through the case Ёбушки-воробушки. files А я даже не знал. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Calder Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked throughout. Музыкальный автомат не работает. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Нихуя у него чуб. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Она ищет сюжет про Алана Вейка. This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Нет, сейчас он не прошел. Сделал небольшой перерывчик, сейчас поиграем в Алана. А завтра, может быть, лордов добью уже. Там осталось чуть-чуть. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. I mean, they were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, Сбрасывается. and then we found out the whole thing was Начал, да, вот после последнего патча начал язык сбрасываться. Да. Так, досье. Давай. Букеры, культ древа. Cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Ёбнешься. Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. Ну да, Алан упал в конце My это, book has questions. в озеро упал в конце Ask первой the части. bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder.
they were telling the truth. So you found something there, right? A necklace. Здорово, with Кирилл. cultists made. Именно это он. Okay. Алан Вейк. Алан, проснись. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Сперла, сучка. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Это же та девка с первой части. Town for now, in case we had. Да? Роза. Тоже, по-моему, Роза ее звали. Like we'd even dream of missing dear Oh Fez. God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Да, связано. How are you? I'm sorry. Вторая часть спустя, типа, продолжение после 13 лет после первой части. Ну, там реально перерыв между ними 13 лет. Здесь, да, блядь, посмотри просто какой-нибудь обзор сюжета и все. Там ты задушишься играть в первую часть. Right? Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Кстати, в первой части также до нас доебалась официантка. Норм, сюжетку можно посмотреть. А сама игра, кстати, на самом деле проходится всего, ну, я не знаю, часов, наверное, 10. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. То есть она не сильно длинная. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some Держится Драгон, отсылка. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Кстати, события с первой частью реально повторяются. То есть официантка доебалась. Был какой-то, когда Алан приехал, был праздник какой-то. То есть, ну, события повторяются. Относительно. That waitress from the diner. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Ты, Кирюха, чё какое-то дела в этом? Darkest Dungeon втором. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. Agent? Патрончики сюда. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods.
So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring. Стоямба. Хочу прошарить все. Что такое? Вот нихуя тут букв сколько. Whenever you're ready to take my money. They locked up an innocent man. В третий акт заехал. Там, короче, насколько я знаю, опять босса от этого переделывали. Но как переделали, я не знаю. Не знаю, что такое. Из вас воруют туалетную бумагу, регулярно пишут шаблоны. Каждый день одного не хватает. С ворами у нас не церемонии. Играть в управление шериф, середу на прямой воришку. Короче, бумагу тут туалетную пиздят. Тут крысы, сука. Да, это... Кирюха, народный репак, скажем так. Да. Ой, они встали друг в друга. Мужики, не надо. Не здесь. Хача, а у меня есть фонарик. А здесь какой-то ключ, да, нужен? А где его найти-то, этот ключ? Давай у кого-нибудь в шкафчиках полазим. Не, игра выглядит на самом деле прикольно. Титьки подкачай. I can't get through this. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What are the clues? There's writing on here. Что там Can't написано? make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. Опять текст. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Ебать, а ты прямо увидел, любитель он татух или не любитель? Ну, тоже, блядь, придурок такой. А хотя еще детектив, еще из ФБР. Ты нахуй уволься, блядь. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. И как мне это сделать? Time to see what Nightingale's body can tell us. Keep trying. Chest wound is cause of death. But the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message.
Так, точки интереса для показанных предметов информации словарную сагу для отслеживания прогресса коллекции. Ебануться. Так. Пока телек посмотрите, сейчас приду. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Все. Посмотрели, как выживать в дикой природе BBC. Ну, давай смотреть, что у него в груди. Интересно все-таки. Это же секрет. Бумага. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Ребят, ну ты же реально этот актер, да, который этот с ним в Quantum Break он был, и он был в этом, как он называется, в Людях Икс, да? Реально круто, круто. Бах, исчез. Он испарился. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Зомби! Он
Тетку тут с маленькими сиськами убил. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. Вот сейчас мне стало страшно. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Постарайтесь оставаться на свету, чтобы враги вас не заметили. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Часть здоровья, если вы покинете убежище или будете толкать из него во время боя. На время стресса. Gotta move. Now. Vanished. Ну, картинка классная. Конец главы. О боже. Кстати, это музыка может быть это. На нее быть эти. He didn't have a heart. Права. He still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale. Она в ахуе просто. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was Ну, потому что эта музыка, на нее, как правило, распространяются авторские права. Так было на первом Alan Wake. Вот эта страница, да, озвучивает сам Alan Wake, да. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. А ты играл в первый Alan Wake, Кирюха? The heart is gone too. Did the fucker take it with him? Обалдеть. Тетку жалко. Она копила на сиськи. Can't be opened on this side. Как мне инвентарем пользоваться? А какая-то кнопка есть инвентарь? Использовать прицел, перезарядка, фонарь. Инвентарь, Ctrl.
Кстати, круто сделали, как в этом. Жалко. It won't open. Так, нужно посмотреть доску. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Угу. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too, Nightingale. То же место, что и в первой части. A creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. И сколько я должен собрать, чтобы... The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Заперти ключи у шерифа. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Ключик дайте мне, пожалуйста. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. I need bolt cutters. Болторез. Там типа улучшение для оружия найдут, да, скорее всего? Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Magic? Magic's not real. Ага. А ну он реально растворился в воздухе. They're a fine pair. Так, стой, мужик. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Hey, how's it going? Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead.
This is the same symbol as that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? Ну реально, это копирочка. То есть они замутили ее буквально под первую часть. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Погнали на озеро. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Глава 2. Сердце. The page says Nightingale's in something called an overlap. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this. Ну, Or как и because they было. see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted areas. Hello. Saga Andерсон. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it.
Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. That's all for now. Все? Давай тут кнопочки. Запись. Чёртовы еноты. Здесь мы были, да? Ничего у нас снова здесь не появилось. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him? Combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Так, стоямба. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. We've seen this symbol before. Good eye. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. А что тут изучать-то? Нам бы в домик тут попасть. Угу. Здесь показано, да, интересное место? Только что здесь интересного?
Я понять не могу. Дождь еще поганый пошел. А нужно идти по следам. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? I mean, my daughter. Так, но в хижине ведьмы мы были, да? Там вроде ничего не было. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? Ой-ой-ой. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Давай, складка. Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. Что за складка? The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Дерево. А то дерево, которое это... Вот, но это дерево. Seems like it's reacting to... These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering enough... The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Хижина ведьмы нужна. Где хижина ведьмы? Вот она. Пока пойдем без фонаря. Так, ну начинает что-то быть сыкотным чуть-чуть. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. А, найти Following up on a предохранитель. lead. Keep checking in.
Roger. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. Хижина, как помните в этом фильме «Зловещие мертвецы». Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Угу. Культ. Ага. Что-то все-таки нашли. Новое это. А, второстепенные дела. Ну давай. No. Цель культа. Ритуал, как он выглядит. Символ культа. Nah. Кто в него входит? Обалдеть, это... Сейчас должен... Символ культа. Рукописи, часть ритуала. А куда это девать? Да куда? Nope. No.
Угу. Think. Figured all this out already. So this goes here, and that goes there. Цвету безопасно. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Где твое сердце? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist isn't close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Хоть она догадалась, нахуй. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Ну, сейчас, походу, по-любому будем драться, махаться. Мы остались одни. Одни-одинешеньки. Не, игра на самом деле выглядит красиво. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. А, магазин. А где магазин? Макасин. Ну, я не знаю, что это такое. There's another lunchbox. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Правильно. Да. Хорошая поговорка.
Так, по прямой и выйдем. Магазин. Прикольно, да, да, да. Не такая душная, как первая, на самом деле. Блять. Я обосрался. Еб. A monster, like Nightingale. Хера себе. Ну круто, на самом деле круто. Да? Стрельба поприятнее. Ну, она намного. Она, если честно, она как первая часть, то есть также сделано расследование, какие-то страницы, хуицы со светом фишечки. Просто это сделано все более приятно, получше, то есть поиграбельнее на самом деле, очень. О, сумочка, сумочка. Щет. Подойди к стойке и задай вопрос леди Фортуне. Угу. Подойди к стойке и задай вопрос леди Фортуне. Бинокли. А может вот это? Ни хера не вижу. Так тем более не вижу. Получается 2, 3. А, подожди. 2, 3, 4, 5, 6. Ну он. А, во. Лотерея. 705, 713, 716. 705, 713, 700. Запишите кто-нибудь в чат, друзья, эти. 705, 713, 717, 723. 723 последний. И... Нет. 705, 713, да? Семьсот. И как? Семьсот 739. Здорово. А ты откуда знал про 739? Ой, дробовичок. Давай на троечку его. Так как...
Подожди, куда вылечить? Не надо ничего не лечить. Сердце. Мое сердце. Он что-то знает. Руся что-то знает. Так. Sounds literary, but what does it mean? Рябью кривое зеркало вошло, волна на него навалилась. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Кстати, Свет, спасибо, что записала. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Ланчбоксы. Я сейчас хочу с дробовика шмальнуть. Если будет, конечно, возможность. Ну все, получается, нам нужно на это валить. Хижина ведьму. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. The worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. Okay. Заблудился засранец. I'm en route to Witch's Ladle. Спасибо, друзья, за лайки. I need to perform a ritual to open the overlap. This... But it is exciting. Вич хат. Без фонаря нормально, чтобы батарейки не тратить. Не понял. О, на дробовик. Прикольно, хорошо. Хорошо. Не, в игре графика крутая, прям. Мне нравится. Ну странно, я что-то не пострелял, я думал, буду пострелять. Вот сохранение. Что там? Сохранение. Какое отверстие таблички? Стоп, стопе. Вот сюда получается, нужно в черпак ведьмы. Не надо. Ой-ой-ой-ой-шки. Чё, не нравится мутный? Ну, сэкономлю я, возьму, ладно. Плохо, с них ничего не падает. Но дробовик хороший. Хороший дробовик. Вот это та самая бабка с первой части, помните ее? Она Алана Вейка забрала в эту всю историю. The wave crashed on the far side of the mirror.
I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Опа! Мы в этом потустороннем мире. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Он тебя не слышит. Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Скажите, если вам сильно темно, пикселит, я буду фонарем ходить постоянно. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Получается, мы попали туда, где находится Алан. Но не надо, не надо. Вот он. Ни хера ты, тварь. У него пузо еще больше разошлось. He's here. Nightingale. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Так. Взять. 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 А чё? Непонятно, что это. Но походу будет впереди Махач. Что за метро? Бурбон, ты ли это? Походу будет босс-файт.
Положь бревно. Блять, чуть не обосрался. Gotta move. Now. Time to run, Saga. Куда бежать-то, я откуда его знаю? Ой-ой-ой, схватил. Конечно, тут эти используются фонарик, тратится прям охереть как быстро. Ни хера себе он. Это сейчас он ни хера мне эту, как он, да, фиссуру дал. Алан. Who are you? What is this? Who are you? You hear me? I'm Saga Andерсон, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? Not to escape. In danger. The dark presence. Мне показалось, или сейчас было это прям реальные актеры? Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Да-да-да. Конец главы. Anderson, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake.
Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Нормально. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Just get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Ну да, вода что-то была и пух ушла. Складка. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Олень. Да его сажали нахрен там. Страничка. Так, у нас новый. У нас ничего нового не появилось. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Так, пока смотрите запись. He'd been on the trail Я of the пошел, writer forever. перекурю. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels, from the Dark City, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. Occultists lean close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake.
Так, все, отстрелять записи, послушали точнее. Ну, все, давайте приступим дальше. Если, думаю, это все. Я вижу ящик. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Notes and ammo. Что это такое? Looks like they're tools of the А, trade. сумка. А что за баллон? The cult doesn't see their victims as people. Не забывайте, они похожи настолько внешне разумные, они подобны животным. Наша задача переломить их и выпотрошить нахрен. Нормально он написал, нормально. Так, ну, хорошо. Нашли. Что-то вкусное нашли. Это уже хорошо. Так, здесь была эта заплатка, закладка. О, сука. Так, ну пойдем чекнем, что у нас там закрытая территория. Что там все-таки? Какие у нас цели? Тихо! О! Попался. Волка. Вставай, 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 дорогуша. Неху блять, короче. Вставай, в общем, и все. Живучая мерзость. Even the animals are turning into monsters. Все в монстрах. Все в монстрах. Монстры они повсюду. Рукописи не горят. Leaving supplies around for themselves. Wonder what's inside. Тоже интересно. Я помню вот эти вот заковырки с первой части. Пойдем. Там всегда есть что-то такое интересное, какие-то боеприпасы. Ага. Вот она чё. Хрон у реки. А у реки, а у реки, а у реки. Бахни давай. А-а-а.
пульт следить за тобой прямо сейчас. Не надо за мной следить. Но потрошков, друзья, здесь дают, скажу, не очень-то и много на самом деле. Так, этот путь нас приведет. Ну, грузись карта, ты чё? Туда, где, типа, мы... Сегодняшний улов, желтый... О. Короче, улов неинтересный вообще ни о чем. Это типа тама. Мы должны были зайти. Все правильно, к чему пришли. Я думал, можно было тут срезать. Там был подъем, но оказывается нет. Берег реки. There's something written here. A poem? Птица для света, 2 птицы для тьмы, 3 для боев, 4 для борьбы, 5 для испытаний, 6 для страданий, 7 для финала. Что бы ни стало. Это... Тут что-то нужно взаимодействовать. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Ну-ка, подожди. Something feels different. I should look around. A charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. О! Обалдеть. Придурок. Ага. Так, написано было. Так, я забыл, как в инвентарь заходить. А, Ctrl. Ага. Частный домик. Мгм. Мгм. Another one of those rhymes. Кири не направляет смелшаться за правду, вышел тут из лесу волк, голодный и жадный сел, стоп.
Король. На горшке сидел король. Не подойдет, видимо. За самахами наблюдали. I feel bad for these guys. Она оленей, что ли, любит? Или у нее какая-то фишка с оленями? Что, типа у ведьмака с единорогами, а у нее с оленями. Ну. Волканыч. Вторая кошка. Улики. Два, пять, четыре, семь. 2, 5, 4, 7. За правду вышел тут волк голодный. Игрушечный волк. За правду. А где правда? Doesn't make sense. I have a weird feeling something's changed. What is this? Oh, damn. Oh, shit. Another charm for my bracelet. Круто. И на самом деле прикольно. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Да я ни хера еще не исследовал. Не ври. Не обманывай этого друга. Another one of those lunch boxes. Вот, видишь, ланчбокс. Ну, игра темненькая сама по себе.
Чё, сука? Не слезешь? Я еще домик не исследовал. Угу. Опять темень. Гости. Топор. Надо было топор взять. There's a rhyme over here. Мать ворона защищала гнездо, птенцов охраняла, огонь и прочь зло. От монстра, который крадет, пожрет лишь храброе сердце, герой. Гнездо. Где гнездо? Мать ворона. That's not right. Nope. Nah. Keep trying. Мать ворона защищает гнездо. А где гнездо? No. Ugh. Think, Saga. Так, мать ворона защищает гнездо. Doesn't look right. Мать ворона защищает гнездо. Может, тут еще куколка? Не. Мгм. Который грядет. Nah. Keep trying. Nope. Волк. Huh.
Another charm. Good thing Logan made me this bracelet. Покуха. Ой. Another locked box. Камень, камень, дерево. Три, 6, 2, 3. Так. 9. Там 8. А какой из них еще камень? Вот так сделаем. Ебать, какой 9? 6 же. А какой камень еще? Два. Давай, давай, пёсель. Ага, вот он. 2. Так, получается, в общем и целом, что у нас там? 7 минус 2. 6 плюс 2 и 3 плюс 3. Получается камень, камень, дерево. Камень, камень, дерево. Правильно все? Камень,
камень, дерево. Так, давай сначала так получается. Камень. 2. Камень 3. Тут получается 2. Либо 6. Нет. Получается камень. Дерево получается 6 плюс 2. 8. 3 плюс 3. 6. И 7 минус 2. 5. Бать, да я чертов гений, нахуй. Ты с нами или ты из их числа? Я не с вами и не из их числа. Another Alex Casey lunchbox? Ланчбокс — это хорошо. Так, ну мне же добраться до парковки. Анимации эти прикольно сделаны. Хилки и тому подобное. Просто долгие они. Нормально его. Вот это тебя, мужик, передернуло-то. Кстати, так и не посмотрел, что там у меня из это. А, это хорошая штука. А, их только под... А что такое? Баллон с газом. Так. Здесь мы все изучали? Я просто не помню. Карта. Плюс. Нет, да. НЛО для чайников. Я так понимаю, мы это по локации еще будем ходить не раз. То есть там же озеро будет, она... Как сказать, типа... Наверное, опускаться каждый раз. Вода, в смысле. И мы, наверное, будем
Еще раза. Ну, я думаю, 2, наверное. Точно сейчас сходим. А что ты это, ну... Чисто, она же сейсмическую, типа, активность какую-то показывает эта херня. Так, куда я уж потерялся? А, во, все, нашелся. You ready to go? Да. Дождь пошел, блядь. Уродство. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Они всегда синхронно пьют кофе. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger.
It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Welcome. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. And as usual, our house band. Глубокая ночь. Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Костюм какой-то у него мешковатый. Охренеть. Сука, давно я не видел вставок таких. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this.
I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Короче, это пиздец. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Да, Алан, ты походу сошел с ума. Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. Шесть, шесть, пять. Сука. There was something here. A broken Это он. transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Короче, он был в этой тьме и писал книгу.
was something in the studio with me. I had to get out. This is the ritual to lead you on. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep-sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. The best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired.
Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel, the only thing to shed light on this sordid mystery. That's great. Murder case, Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Опять? Гребаный эффект бабочки какой-то. Ну-ка, давай смотреть. Пять, шесть, шесть. Я вроде водил такой. Hello? Ah, no need. There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Как-то он говорит странно загадками на самом деле. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. Как будто он нам подсказками говорит на самом деле. When you get to work. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions?
He who mulls about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Угу. Где у нас подвал? Угу. Короче, мы будем играть за двоих персонажей. В двух разных мирах получается. Почему именно подвала? An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? Что за лампа? Фига прикольно. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. А пистолет? I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Охренеть. Что происходит? А где я должен его задействовать? Не понимаю пока.
Так, наверное, мне нужно попасть вот сюда, в фойе, типа. Угу. Короче, через подвал. I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. I needed to find another way out. Какой другой? The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger in the horror reel, it feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean, it's not an ocean. And a lake, that's not a lake. Сейчас что-то мы до 3 главы прошли. А я могу сохраниться? Всё, друзья, на сегодня закончим. Всем спасибо за внимание. С вами был Диваныч. До скорой встречи. Всем пока.